विश्व हृदय दिवस। व्हाइट लोटस हॉस्पिटल ने 500 से अधिक लोगों को दिया मुफ्त परामर्श, दिल की सेहत का लिया संकल्प। नवी मुंबई, 29 सितंबर 2025। दिल की बीमारियां किसी भी उम्र में दस्तक दे सकती हैं, फिर चाहे इंसान जवान हो या बुजुर्ग। विशेषज्ञ मानते हैं कि शरीर समय समय पर चेतावनी देता है, लेकिन दिक्कत इन्हें समय रहते पहचानने में होती है। डॉक्टरों के अनुसार हृदय रोग से बचाव का सबसे असरदार तरीका है जल्दी जांच और सही समय पर परामर्श लेना। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए व्हाइट लोटस इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने विश्व हृदय दिवस पर अनोखी पहल की और 500 से अधिक लोगों को मुफ्त हृदय परामर्श दिया। इस कदम ने न सिर्फ लोगों को अपनी सेहत जांचने का अवसर दिया, बल्कि समुदाय में दिल की देखभाल को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई। सुबह होते ही अस्पताल के गलियारे हर उम्र के लोगों से भर गए। किसी के चेहरे पर जिज्ञासा थी तो कोई अपने दिल की सेहत को लेकर सजग नजर आ रहा था। सभी बारी बारी से बुनियादी जांच कराने और हृदय रोग विशेषज्ञ से बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। निःशुल्क परामर्श सत्र में डॉक्टर अनुज साठे, डॉक्टर निखिल परचुरे, डॉक्टर नितिन गुंद्रे और डॉक्टर देवेंद्र देशमुख ने मिलकर लोगों को दिल की सुरक्षा के लिए जरूरी निवारक कदम, शुरुआती लक्षण पहचानने के तरीके और जीवन शैली में अपनाए जा सकने वाले बदलावों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। हृदयाच्या काळजीबद्दल मी मगाशी थोडक्यात सांगितलं। काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत। एक आहे आहार। आहारामध्ये मॅक्सिमम हिरवे पालेभाज्या, फळं, प्रोटीन, कमी कार्बोहायड्रेट्स, ऑइल आणि साल्ट, म्हणजे तेल मिठाचं प्रमाण अगदी कमी ठेवायला पाहिजे। हार्टसाठी काही ऑइल्स बेटर असतात, जसं ऑलिव्ह ऑइल आहे, राईस ब्रॅन ऑइल, ते ओव्हरऑल डायटरी पिरॅमिड म्हणतात। त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम पोर्शन आपलं फळभाज्या आणि याचा असतो प्रोटीन। त्याच्यानंतरचं पार्ट आहे एक्सरसाइज। जेवढं आपण चालू फिरू, व्यायाम करू, तेवढं हार्ट रिलेटेड रिस्क कमी होतं। ॲज सिम्पल आहे, म्हणजे जेवढं साधं म्हणजे 45 मिनिटं रोज चालणं हे रिकमेंडेड आहे। कामाच्या ठिकाणी आपण लिफ्टच्या जागी स्टेअर्स घेऊ शकतो। एका सेटमध्ये नाही झालं तर पार्टमध्ये चालू शकतो। ॲटलिस्ट 5 डेज अ वीक करू शकतो। तर ह्या सगळ्या सिम्पल आणि सामान्य माणसाने करण्यासारख्या गोष्टी आहेत। त्याच्यानंतरचा भाग आहे झोप। मेडिकली रिकमेंडेड कमीत कमी 6 ते 8 तास शांत झोप व्हायला पाहिजे, ज्याच्यामध्ये बॉडी हील होते आणि बऱ्यापैकी स्ट्रेस मॅनेज होतो। तर ती झोप मॅनेज करायला पाहिजे, स्ट्रेस मॅनेज करायला पाहिजे। स्ट्रेस मॅनेज करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन पासून आपल्या हॉबी परस्यू करण्यापर्यंत स्ट्रेस मॅनेजमेंट आहे। आणि ॲडिक्शनपासून, व्यसनांपासून दूर राहायला पाहिजे। त्याच्यानंतरचा भाग आहे अर्ली डिटेक्शन। रेग्युलर स्क्रीनिंग करायला पाहिजे कार्डिओलॉजी एक्सपर्ट्सला। वर्षातून एकदा क्लिनिकल आणि काही बेसिक टेस्ट, जसं कोलेस्ट्रॉल आहे, ब्लड प्रेशर आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण मॉनिटर करायला पाहिजे किंवा एक्सपर्टचा सल्ला घ्यायला पाहिजे। त्या स्क्रीनिंगमध्ये जर त्यांना काही वाटलं की पुढच्या तपासण्यांची गरज आहे, 2D स्ट्रेस टेस्ट, तर एक्सपर्ट आपल्याला सजेस्ट करू शकतात। अजून एक महत्त्वाचा भाग आहे वेट मॅनेजमेंट। हेल्दी वेट ठेवायला पाहिजे। आयडियल बॉडी वेट, जे बॉडी सरफेस एरिया किंवा BMI आपण म्हणतो, तो मेंटेन ठेवायला पाहिजे। साधारणतः एकदम सिंपल फॉर्म्युला, BMI वगैरे नाही काढता येत। आपली हाईट इन सेंटीमीटर -100 इज अप्रॉक्सिमेटली आपलं आयडियल बॉडी वेट। समजा मी 178 सेंटीमीटरचा आहे, तर माझं 78 kg ±1 kg आयडियल बॉडी वेट। त्याच्यात पण मसल मास चांगला असावा, फॅट कमी असावा। सो ह्या सगळ्या बेसिक आणि सिंपल गोष्टी ज्याच्या आपण डे टू डे आयुष्यामध्ये फॉलो करतो हार्ट डिसीज प्रिव्हेन्शनसाठी। डॉक्टर अनुज काही ऍड करतील? नैसर्गिक गोष्टींवरती तुम्ही जितका भर पाडाल तेवढं चांगलं। सकाळी तुम्ही ओट्स, जे गोष्टी नसतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही ब्लूबेरीज टाकले, अक्रोड टाकले, बदाम अक्रोड टाकले, ॲपल टाकले, सफरचंद, फळं खाल्ली, त्याच्याबरोबर 2-4 फळं खाल्ली, स्प्राउट्स खाल्ले, हा तुमचा सगळ्यात हेल्दी ब्रेकफास्ट म्हणतात। आपली चूक चालू होते ब्रेकफास्ट, पोहे, उपमा, शिरा अशा गोष्टी खाल्ल्या जातात आणि तिकडे प्रॉब्लेम। मी प्रत्येक डायबेटिक पेशंटला हे सांगतो, तुमचा ब्रेकफास्ट तुम्ही चेंज करा, तुमची शुगर बदल चांगल्या। त्यामुळे नैसर्गिकरित्या नैसर्गिक गोष्टी, ज्यांचा आहार परफेक्ट, म्हणजे नैसर्गिक गोष्टी जास्त आहेत, फळभाज्या साधारण जेवताना आपण लो ग्लायसेमिक इंडेक्स फूडचा वापर करतो। भात, बटाटे जरा कमी करू, त्याच्याऐवजी ब्राऊन राईस, मीठ, ज्यांना डायबिटीज, ज्यांना ब्लड प्रेशर आहे, त्यांना टाटा सुपर लाईटचं मीठ येते, त्याच्यामध्ये 30% 30% लोअर सोडियम आहे। चांगलं करडईचं तेल आणि ऑलिव्ह ऑइल, मस्टर्ड ऑइल, चांगलं तेल, चांगलं मीठ, ह्याच गोष्टी आपण जे घरी जेव्हा बनवतो ते सगळं आपल्या हातात असतं। तुम्ही हॉटेलमध्ये खायला गेला की तुमच्या कंट्रोलमध्ये कुठलीही गोष्ट नसते, हे ध्यानात घ्या। आणि हॉटेलचं खाणं हे कमीत कमी करू। आठवड्यात एकदा गोष्ट वेगळी, तुम्ही एखादी गोष्ट वेगळी, पण एक्सेप्शन प्रूव्ह द रूल। सॅलड्स आपण युजली लोक जास्त खात नाही,
त्यामुळे सॅलडचा आहारामध्ये 2 सर्विंग सॅलड दिवसात असलीच पाहिजे. 2दा फळं खाणं असलंच पाहिजे आणि 2 सर्विंग व्हेजिटेबल्स, भाज्या. पण भाज्या म्हणजे कसं आहे, आपण भाज्या किंवा चिकन आणि फिश खातो, कोंबडी आणि मासोळी, याच्यामध्ये आपला भर त्या ग्रेव्हीमध्ये असतो. तर तिकडे प्रॉब्लेम असतो. काजूची पेस्ट, मसाले, हे काय 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 गोष्टी करत असतो. त्यामुळे शक्यतो आपण बॉईल, रोस्टेड आणि कमीत कमी मसाले असलेले चिकन फिश आणि साध्या भाज्या, सात्विक ह्याच्यातच मजा आहे आणि ह्याच्यातच लांब आयुष्य आपलं गॅरंटीड आहे. आणि वॉकिंग, नितीन मुंद्रे साहेबांनी एकदम अप्रॉप्रिएटली सांगितलं, 100 पावलं एका मिनिटाला, असं 1 तास. ते वयानुसार वेळ बदलत राहतं. तर मी 45 आहे, माझं टार्गेट आहे 100 पावलं एका मिनिटाला 1 तास. 75 वर्षाचा माणूस असेल 20 मिनिट पुढे नको. तो अशा रीते तुमचं वॉकिंग आणि त्याच्या इक्विव्हॅलंट कुठलाही एक्सरसाइज असेल, पोहणे, सायकलिंग किंवा ट्रेडमिल तुम्हाला जर ऍक्सेस असेल, हे चांगले फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज आहे. हे आम्ही एनकरेज करतो. ऍटलीस्ट 1 तास दिवसभरात केलं पाहिजे, ऍटलीस्ट 5 days a week. सो पाणी भरपूर पिणं, 8 तास झोप घेणं, वॉकिंग करणं नियमित, चांगला आहार घेणं, आय थिंक दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स, द पिवट ऑफ अ लॉंग लाईफ. जे लोक 100 वर्ष जगतात जगामध्ये, त्यांचा तुम्ही सगळ्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला तर हेच सगळ्या गोष्टी सामोरे येतील. ऍक्टिव्हिटी, फूड, वॉटर आणि वॉक. आता आपल्या जनरेशनचा काय प्रॉब्लेम आहे, बाहेरचं खाणं खाणं दिवसभर, काय इकडे खाल्लं तिकडे खाल्लं, जंक फूड खाल्लं, बर्गर खाल्ला, पिझ्झा खाल्ला, KFC खाल्लं, झोप हार्डली एनिथिंग. कॉफीचं जास्त त्याच्यात 2 ग्लास 3 ग्लास कॉफी झाले, पाणी काही नाही. आणि तिकडे प्रॉब्लेम येतो, लोक चक्कर येऊन पडतात. कॉफी घेण्याचा पण एक रूल असतो, तुम्हाला आधी पाणी प्यावं लागतं, नंतरही पाणी प्यावं, विशिष्ट ग्लास थोडे पाणी प्यावं. आपल्याकडे तो फॉलो केला जातो. त्यामुळे आपण काही ब्लंडर्स करतो यंग जनरेशन. आणि डिसिव्हर करायचं आहे, 90 साली नंतर जे जन्म झाले 1990, त्यांच्यामध्ये हा सगळं दुर्गुण आलेले आहे आणि म्हणून याला सामोरं जावं लागतं. आज ही जी परिस्थिती आहे ती सगळी आपल्यामुळे ओढावली. आपल्या मुलांना, आपलाही थोडासा दोष असतो, आपल्या मुलांना आपल्याला हेल्दी लाईफ समजावणं फार महत्वाचं आहे. मनुष्याचे 2 शत्रू आहेत, मीठ आणि साखर, द 2 व्हाईट्स. हे लक्षात घेणं आणि ते कमीत कमी. पण इफ यू अंडरस्टँड द बायोलॉजी, तर मिठाची गरज असते. आपल्याला घाम येतो, त्यामुळे मिठाची गरज असते. साखरेची आपल्याला गरज असते. आपल्याला आवडतं काय, ते तिखट आणि प्रॉब्लेम. बाय गॉड ही बिकेम बेटर. लक्षणं जी असतात हार्ट अटॅकची, त्याचा एक स्पेक्ट्रम. एका स्पेक्ट्रम सिव्हिअर पेन छातीत, लेफ्ट आर्ममध्ये जाऊ शकतं, जॉमध्ये येऊ शकतं, मागे पाठीत जाऊ शकतं. तर पहिलं लक्षण सिव्हिअर पेन, त्याच्याबरोबर घाम फुटतो, एकदम दम लागतोय. ती मोस्ट इम्पॉर्टंट. ज्या अनयुज्युअल सिम्पटम्स आहेत, कारण स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्पटम्स आहे. पेशंट कॅन प्रेझेंट की मला दात दुखतोय आणि काय सिम्पटम नाही. आणि या सगळ्या अनयुज्युअल सिम्पटम्स ज्या असतात त्या मोस्टली डायबेटिक पेशंट. पुष्कळ डायबेटिक पेशंट्सला सायलेंट हार्ट डायबेटिक, नो सिम्पटम्स, कारण त्या नर्व एंडिंग जे असतात डायबेटिक्स पेशंटमध्ये त्या इफेक्टेड असतात, त्यामुळे त्यांना समजत नाही. पुष्कळदा मोस्टली पेशंटला जेव्हा दम लागतो चालताना एकदम, किंवा घाम फुटतो, किंवा चेस्ट पेन होतो, किंवा प्रेशर येतं, किंवा असं वाटतं की कोणी कोणतोही श्वास माझा, ह्या सिम्पटम्स क्लिअर आहेत. आणि पेशंटला हे समजतं मला असं कधी पहिलं झालेलं नाही. तर त्यावेळेला इमिजिएटली ॲम्ब्युलन्स बोलवायला पाहिजे, कारण ते फार महत्वाचं आहे. कारण त्या पेशंटला असं चेस्ट पेन झालं, त्या पेशंटला घाम फुटला होता, चेस्ट पेन झालं होतं, आणि का चालवताना पेशंटला चक्कर आली, तर त्यामध्ये समजला निघून जातो आणि त्यामुळे तो ऍक्सिडेंट झाला. व्हेरी अनफॉर्च्युनेट तो ऍक्सिडेंट कसा झाला. पण हे जे ज्या सिम्पटम्स आहेत त्या युज्युअल सिम्पटम्स, आणि मोस्ट सगळ्या पेशंटना या सिम्पटम्स, घाम फुटतो, चेस्ट पेन होतो, दम लागतो, चक्कर येते. या question was asked, I asked the same question to his wife. Why was he driving? When he had a symptom, why was he driving? He knew that he had a heart issue. Because what happened is, when he had chest pain, he called his doctor. Doctor told him your symptoms are typical of heart attack. You go to a hospital, do an ECG and get admitted. So they came out of the house. This guy took out his car
His wife told him, "Arey, you don't drive, we'll go in a rickshaw." He said, "No, no, no, this is my thing, I'll drive myself." So he knew it that there is a heart issue, and despite that, he was driving. And unfortunately, his heart stopped while midway. One of the motorcycle person died. That person was a ward boy only, in fact. That was another tragedy. And he became unconscious. He was put in a rickshaw by the bystanders. Not here. When he came here, he was gone. There was no pulse, no BP, nothing. Almost. But we said we'll try. Young fellow. We did resuscitation, cardiac massage, and fortunately his heartbeat started beating again. Now, since he had a road traffic accident, in all road traffic accidents, the most common thing is bleeding inside either the chest or tummy or the brain. So we had a discussion. Dr. Anuj was there only. We discussed, took him to the CT scan, did a CT scan on brain, spine, tummy, made sure there is no bleeding inside. Though he had external injuries, and he was taken to the cath lab. He did angiography immediately, opened up the blocked artery, and immediately after opening the blocked artery, his blood pressure normalized, everything went well. In 2 days, he was on the ventilator, came out of it, and went home. So the unfortunate part was that he knew that there is a issue, despite that he was driving. And another thing, another question which was there, what are we doing for these people who are coming, whether we are affordable or not? To tell you that we have one of the cheapest package for angiography, angioplasty, and heart surgery. There is nowhere anywhere in the whole of Mumbai and Navi Mumbai who will do a bypass surgery for 2.5 lakhs. Dr. Gundre is doing it and hospital is offering it. There is nowhere you will get an angiography which is done 15,000 rupees. So what do you suggest? Like it has to be given at different age groups. But how about the fixed Yes, yes, I am coming to that. We have been hearing so fast news that people are, I don't know, lot of exposures are there for fast food out there. Yes, yes. But still when they come back home, they are printed and almost there at mobile. So what would you say? Then you see what I am suggesting is previously, we used to see heart patients who are 50s and 60s. Last 2 or 3 decades, we are seeing heart patients who are in 30s and 40s. What is happening is the lifestyle change has produced all these things. Previously, we used to tell our patients or general people that once you cross the age of 30 years, you get a health checkup every year to see that you have any problem. The current recommendation, the medical recommendation currently is that anybody who crosses 18 years of age should get an annual health checkup, including his sugar check, cholesterol check, and other biochemical parameters check. Because previously we used to not do it because these people were healthy. Now, if you do a lipid profile of an 18-year-old or a 19-year-old, you will be surprised to see that almost 60-70% of them have high cholesterol. And quite a lot of them have high sugar, which is undetected. See, what happens is the sugar and the cholesterol which is in the blood, it is spoiling the arteries, it is getting coated inside. So at the age of 18 or 20, nobody thinks that you're going to get a heart attack. But that is the age where it starts. And this elevated lipid which is there for 5-6 years, so by 25 or 30 the person starts getting heart problem. So the screening has to start at the age of 80, not at the age of 30 or later. But sir, sometimes people will get cardiac arrest, which isn't still uncertain. Those are instances. See, the cardiac arrest can be due to various reasons. One of the reasons is a heart attack. The common reason for heart attack, cardiac arrest in the younger age group is arrhythmia, irregularity of heart beating. That may be due to congenital abnormality in the conduction system of the heart, or due to some valvular problem in the heart, congenital valvular problem, or some congenital heart disease which went undetected. See, if the screening has not been done properly, there are a huge number of children whose screening does not happen at all. So they may have a congenital wall problem, congenital heart disease, or they may have a congenital conduction electrical system problem. So these are the population who, if they do extra exertion, like you may have heard of somebody playing cricket and suddenly dropping dead, young fellow, or even some children that running on the field and suddenly dying, 14-year, 15-year. These are not heart attack, these are arrhythmia problem due to congenital heart attack. So what message would you like to give on this special day? On this special day, everybody should be aware that the heart is the basic pump on which, the basic engine on which your life is running.
So please take care of that. My sincere request to all the parents, is that do not make your children addicted to sugar and salt, because the parents are the culprit who give chocolates and the chips to the children, and also at the same time they are the culprit. They give the mobile phone in front of the child while eating. Ki, Baba ye dekh aur khana kha. And that is how the whole thing is going wrong. They are making the children addicted to sugar, they are making them addicted to salt, they are making them addicted to the screen, which promotes inactivity, and also laziness. Now this, from the childhood, when the child is only 2 or 3 years old, this is starting in the family. When this child grows up, he carries all that thing with him. And if you look at the youngsters, if they go to a movie theater, each one of them will have a popcorn or a chips or a burger in their hand. So this whole lifestyle itself encouraged by the parents unknowingly, the parents are ignorant that they are encouraging that. So the parents have to be enlightened that they promote proper diet to the child, do not put dirty habits of watching screen while eating, and also do not get them addicted to salt and sugar. If you look at the sugar, is supposed to be the biggest health problem, even beating the nicotine. Nicotine is supposed to be very bad, but sugar is more worse than the nicotine, because nicotine, some people are addicted to sugar, everybody is addicted. Family has to develop the habit now. दुर्गा पूजा करूँ 50 years में 40 years दुर्गा पूजा ऐसी उसके बाद दुर्गा पूजा भी सो As I told, in Ukraine, it's a very unique type of surgery, like total arterial grafting. They do not do the vessels from the leg. The vein graft, they have less shorter life. So total arterial grafting, if it is done, it lasts for a longer time. Secondly, not using the bypass machine while doing bypass. You should not miss any Surgery, that is another unique thing they are doing. And the third thing which only he is doing it, putting the patient on the ventilator in the theater itself, so that the comfort level, if there is life is there. So getting a person off the ventilator is like you are doing a major surgery while treating him like a minor surgery where a small surgery is done, patient is on ventilator for a short while. So he is doing a supra major surgery using a ventilator for a very short while. So that is a unique thing a cardiac surgeon is doing. Another thing is that the anesthesia department, like Devendra Deshmukh, he's got a huge experience in cardiac anesthesia, expert in giving anesthesia, very safe anesthesia. See, anesthesia is also supposed to be dangerous. So giving safe anesthesia again is a very unique highlight of our university. And I don't have words to praise both cardiologists who are doing unique things. They have done everything. They are on a daily basis. They are doing primary angioplasty. They are doing all implantations. They are doing pacemakers, and with excellent result. Excellent result. One of the best centers to come and get treated for heart problems. So my next question is, I would like to know how affordable and accessible this surgery is. I answer really. Before we go to him, I think so. it's very important to understand one thing. That when there is a will, there is always a way. And our chief executive, Raj Bhattacharya, I mean, you can see that he is from Bengali, and for them is the most important thing is Durga Puja. But this man, without Durga Puja sitting here, that shows his commitment to this organization. And he is heading the whole organization. He personally is looking into it, and I have no doubt that when I have a chief executive like this hospital will go places. So thank you. I think it's humbled by the kind words of Dr. Fortune, but I would like rather on the clinical side. Just now he has operated on a very complicated case. Kind of cases which should have been are not being done extra. That's now we are discussing. Right, Dr. Nikhil to elaborate on that. Thank you. We actually are getting a lot of complex cases here, and we had a highly complex multivessel disease. And I got the confidence of doing that case here because we had a very experienced cardiac anesthetist with us, and the cardiac surgeon standing behind us. It's a left main multivessel disease, which we can really do with this team approach. We always have a cardiac team approach, which patient will benefit from bypass,
which will benefit from angioplasty. And we have a very combined approach towards that. Thank you. So I would like to thank you everybody. And I know this is handset and a lot of effort involved, with a lot of repetition. So thank you everyone. Congratulations. Thank you. Creating a lot of awareness. Thank you. And Thank you.